Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZim News update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwatiri kuita pane nhaurwa iri kunetsa muri yeZimbabwe yekuti Chivhayo asungisa ambuya vake neex wife yake nenhaurwa yekuti ari kuwapomedzera kuti wakalikisa because tiri kuona kuti nhau yacho payakatangira muri yeZimbabwe tiri kuona kuti Cyril Ramaphosa vanga vari matare edzimhosva kunyika yavo yeSouth Africa because vanhu havasi kufara nezviri kuitwa naCyril Ramaphosa maSouth Africans. So tiri kuona panapa vakanzi vari kutodhira nemunhu anoita zvecorruption, macartels, macabals vachitaura zvinhu zvakawanda wanda. So tiri kuona Cyril Ramaphosa vakaramba kuti inini handizivani Chivhayo. So tiri kuona kuti pane mapictures akazolika. So Chivhayo ari kufungidzira kuti sonja ndiye akamalikisa, ndosaka muri kuona ari kushandisa mari kutenga ana mutamba vanova vakuru vemapurisa kutoti munge muchisunga sonja mudzimai wake. Tichaenda kune mapictures acho ari kuchange radio. So tiri kuona panapa Rutendo Matinyarare auya kudopatsanura kunobuditsa zvese pachena kuti chii chiri kumboitika, sezvo tiri kuona kuti ana Rutendo Matinyarare ndo vanonga vachiziva zvese zvakawanzika zviri kuna naSouth Africa, whatever zviri kuna naUK vanonga vachizviziva because ndo vakamiramira kuti sort of like inonzi chiko masanction anga achibviswa muno muZimbabwe akabviswa muna 2024. So zvibaba zvemubato reZANU-PF kutopanduka zvaone kuti haana kupiwa mari yake yaifanira kunge ari anopiwa, but unzoti akadobopiwa imwe mari, but semunhu haatendi, ende kana dhiri richinge rapasisa ndofunga munozoziva kuti kubhadhara kunenge kwakudini, kubhadhara kunenge kwakunetsa, but ari kunzi akatombopiwa imwe mari. Rekedzai timunzwe achitaura muri yeZimbabwe. Tichazoenda kuchange radio then munoona mapictures acho kuti zvinenge zvakamira sei. Tichibva pano tichaenda kuna clerk of parliament achipindura veruzhinji vakasubmita mapapers avo nenhau yeconstitutional amendment yabill number 3. tichakunzwisai pano in here horse's mouth achitaura kuti zvinenge zvakamira sei. tongoti kana uri mutswasa pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Ngatinzwe Rutendo Matinyarare achimbotaura pano. Now, some of you might have already seen this picture on social media. This is Sonia, the ex-wife of Chivhayo, and that is her mother, who would be the ex-mother-in-law of Chivhayo. The two women have been arrested, and they've been arrested on trumped-up charges that do not make sense. First of all, they claim that Sonia has been denying Chivhayo access to his children, yet he's the one who has had the children for the past 2 weeks when Sonia was in China and in Dubai. They then claim that she stole Wicknell's phone or one of his digital devices and took a picture of Wicknell and President Ramaphosa and shared it on social media. Now that wouldn't make sense because Sonia and Chivhayo have not been in close proximity, so how could she have stolen these pictures unless they're saying that she stole them while they were still married 2 years ago? Then on the other hand is Sonia's mother. Chivhayo is claiming that she has broken cyber laws in the aspect that he called her and sent her the video and pictures with him and Ramaphosa, and then she took that information and took it to social media. So when you listen to those two charges, they don't make sense. It's impossible for Sonia to have gotten access to Wicknell's phone and his devices and to have stolen anything from them when she hasn't been with him for the past 2 years, unless they're suggesting that she stole these pictures 2 years ago. But then it cannot be that the mother of Sonia broke the law or cyber laws by taking images that Wicknell says he sent to her and that she decided to leak them on social media. So this is a clear case of abuse of power and the abuse of the system of law enforcement in Zimbabwe. The police are being corrupted to undertake vendettas and to fight little battles. Let me give you context according to the information that have been given by stakeholders and sources close to this issue so that you can understand what is going on over here. Sonia and Wicknell have a company called WMC. WMC is registered in South Africa and a number of other jurisdictions in Africa, but it owns a lot of property in South Africa, which includes private jets, premises, houses, cars, machinery, and even tools. However, the problem comes in that a few months ago, when Sonia was trying to use the card of the company, she discovered that she could not transact. When she got in touch with the bank, FNB, they said that the account had been blocked because Wicknell is a PEP, politically exposed person, and he was also being investigated for a number of improprieties. And because of that,
they wanted to de-risk and could not do business with anything that has anything to do with Rutendo Chivhayo, so they were blocking and closing the account. They then advised Sonia that you can actually take your company and go and register with another bank, and if you successfully do that, we can transfer the money from FNB through to that bank. But it would preferably be a company that does not have Rutendo, so that they don't look like they are assisting in money laundering or criminality, if indeed that gets proved one day. So Sonia and Rutendo sat down, had a conversation to remove Rutendo from the company papers so that Sonia could register another bank account and then money could be transferred to that particular bank account. So according to the source, Rutendo and Sonia agreed that Rutendo will be removed from the company papers. They went to Pretoria to SIPS. They removed Rutendo from the company papers. Sonia then went and opened another account in the company name, and the money was transferred from FNB into this new account that did not have Rutendo. However, it is said that in a few weeks or a few months, Rutendo then went again to SIPS and decided to remove Sonia from the papers and to reinstitute himself with another shareholder. Now, once you begin to remove shareholders and directors without the agreement of both directors and the signatures of both directors and resolutions from both directors, that is fraud. So Sonia asked Rutendo why he did it and went to open a case of fraud in Pretoria. So it is when Sonia opened this fraud case in South Africa, Pretoria, that Rutendo called Sonia's mother, and he threatened her that he's a very powerful man, not only in Zimbabwe, but in South Africa as well. And that's when he sent the video that he's sitting with the president to try and show Sonia's mother that he's powerful enough to stop anything from happening to him in South Africa, even if it is criminal. Handi muri kuona zviri kuitika. Rutendo Chivhayo ananga data zvinhu zviri kuonekwa zvezvezvi kuda kunzi ndine simba kuSouthern Africa kunoku. Uku Wasiro Ramaphosa vatori mupoto iri kupisa kuti iwe uri kudhila sei. Iwe Wasiro Ramaphosa vari kutoramba kuti no inini handitoziyani nemunhu because toziva kuti mataredzi mose kunyika yeSouth Africa haana kumira zvakanaka. Ndofunga muri kuona Chatunga havatarisi kuti une mari kana kuita sei. Ndofunga muri kuona Chatunga jeje akazosvika pakuzotoshandisa mari kuna Tobias Matonhodze kutoti no iwewe chichita sort of like ndiwo wakabaya ini ndichidini ndichibuda havaneni kuti kwanzi une mari kana kuti hauna mari because tiri kuona kuti South Africa ichiri anda varungu hani mazvona. So mitemo yacho chiri kunyatsa kutoshanda chaizvo kuti kwanzi une mari kana kuti uri ani havaneni nazvo zvinhu zvese izvozvo muri yeZimbabwe. So tiri kuona Wasiro Ramaphosa vari muhot soup because tiri kuona kuti picture iri reAmerica dzetende kuchange radio munyatse kuona picture racho rari kunzi rakasenderwa mama vasonja naSeWikino Chivhayo ari kuratidza kuti nini ndine simba kuSouthern Africa kuno kutofuka tiri kuona ndo mama vasonja na so tira kuti tiende kune picture racho. Picture rapa iri muri yeZimbabwe ndo riri kunzi rakasenderwa mama vasonja naWikino Chivhayo ari kutaura kuti ndine simba kuSouthern Africa kunoku. So Wasiro Ramaphosa vanga vari kurambawo kutoti no inini handiziyani nemunhu uyu handi mazvo. So picture iri rabva radzoka futi kuSouth Africa. So Ramaphosa vamuhot soup pari zvino nenhau yachi yepicture iri. So zvinhu zvinomira zvakanaka muri yeZimbabwe. Toda kuti tiende kune uyu parliament yeZimbabwe kuna clerk of parliament mudze kuti clerk of parliament ari kuti kudini kone nhau yeconstitutional amendment bill number 3 yadai kunetsa muno munyika yeZimbabwe. Regedzei tinzwe clerk of parliament achitaura panapa. Going through the submissions that were coming in hard copy as they were coming in. So now we are dealing with the ones that came last minute. And I can assure you the participation from the public has been very overwhelming. We've never received submissions like this, and we're very grateful to the citizens of Zimbabwe. And we are happy as Parliament because it confirms that we put in place mechanisms to enable the public to participate. We are very happy about that. The next stage, like I indicated, is analysis of the input from the public. Like I indicated, we are going through each and every submission and looking at the contents that are coming from those submissions. The committees will be sitting to look at those submissions and to categorize them in terms of how they are coming from the public. Thereafter, they will finalize the consolidation of the submissions to come up with their report that will then be presented at the second reading stage of the bill. The next stage will be the minister will formally now present the bill in Parliament.
after the elapse of the 90 days, where he does the first reading, and like the usual process, first reading is simply the minister reading the long title of the bill. There is no discussion, debate that happens at that stage. The substantive debate happens at second reading stage, where the minister will come in and then go into details in terms of motivating the bill, explaining the bill to members of parliament. Then the chairperson of the relevant committee will then present the report of the committee, including the findings from the public and the recommendations of the committee. Thereafter, all the other members of parliament will then participate in the debate. So that's the next stage. And like we previously indicated, unlike other bills which are referred to the Parliamentary Legal Committee after the first reading, this one does not. Because it is a bill that is amending the Constitution. It is not referred to the Parliamentary Legal Committee. It will then go straight to second reading at the time the Minister of Finance deems, the Minister of Justice deems it appropriate, after consulting to see that the committee is now ready to present its report. Thereafter, we'll then do the committee stage of the bill itself, where members of parliament will go. Mhuri yeZimbabwe tira kuti nzwi zvazvotawana General Mukwananzi anova ari akambobhana seWicknow Chivhayo kutsika munyika yeSouth Africa. Tira kuti tinzwi zvaari kutaura panapa. Munyasi kunzwa kuti kuSouth Africa kwasiyana nenyika ine yeZimbabwe. Regedzai tifambe tiende kuna General Mukwananzi tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika panapa. Vanobuda irapa nyuzi dzacho dzinenge dzakati wandei mhuri yeZimbabwe. Tira kuti tiedze kusvika kwavari, tione kuti tinosvikeri kwavari, tione kuti zvakamira sei. Toda kuti tinzwe mashoko aritowana General Mukwananzi panapa. Munyatse kuona kuti ari kutoenderana nezviri kuitika kuno kunyika yeZimbabwe futi. Bill 5 is already identified, so that's already a syndicate, and I would say Bill 5 is always that's why we described it as a cartel, because it was not just a syndicate that was dealing with a normal criminality, selling things because they want to make money out of it. But this was a group that their plan was to take over government. And that's why we had to stand up and say, this cannot be allowed. When South Africans have got a constitutional right to vote for their leaders, and on this side we have people that have got money that are now controlling politicians, and they are trying... Zviri kuitika kuno kumhuri yeZimbabwe ndozvoda kuedza kuitika kunyika yeSouth Africa. So ndosaka muri kuona Cyril Ramaphosa naMnangagwa vaine kalingi so because tiri kuona kuno kuti vanhu vane mari vando vakudedza kusort of like kuda kucontrola yegovernment ndozvoda kuedza kuitika, but uko hazviitike manje. Uko ndofunga muri kuona naGeneral Mukwananzi vatori nesei kutaura zvavari kutoda. Controlling law enforcement, using law enforcement and to make sure that they can attack any of their enemies that are contesting those high positions. So that's what we're trying to mitigate. So the P5 is already identified. We are working on that, and we are going to neutralize them very soon. P5 is already identified. So that's already... Mhuri yeZimbabwe ndo zvinoitika, kwete zvana uyu zvezvi zvana mutambo kutoti anokora kutonamata zvigananda kutoti sorry kutonamata zvigananda hazvinyatsi kumeka sense yemhuri yeZimbabwe. Tichienda kuna vaNelson Chamisa mhuri yeZimbabwe. vaNelson Chamisa vari kutamba neupenyu ende ndo vakabloka nyika ino yeZimbabwe. Ndo vakavhura futi gedhi rekuti ZANU-PF inge ichiita zvairi kuita izvozvo mhuri yeZimbabwe, because tiri kuona kuti nyika inotorwa nehondo nemari, ndo zvinhu zvinotora nyika. Bhaibheri ritori nyika, Mwari akati anobatsira munhu anozvibatsira. Inewe wakangoti uri kungosenda paTwitter uchingoita sei uchididi uchitobuda futi audio ekutoti unongo chitomoka vanhu vari kuda kuedza kuenda mberi, because tiri kuona kuti vaNelson Chamisa pakangoita munhu ada kusimudza musoro chete kutonga sort of like akuda kutora vanhu vanobva vabudikira chichi chimwe vachibva vatanga kuda kuita controversy chichi chimwe. Nyange dzakanzi kana kuti paitika naGeza kuZANU-PF vesa ZANU-PF kana kuti pane chakuda kusimuka kana kuti rally wati vanobva kubudikira hey inini handimo muzvini izvozvo hey zvakazodai chichi kokuramba wakanyarara unokuramba wakanyarara. So tiri kuona vanhu vazhinji ava fed up navaNelson Chamisa dai vanga vabuda mune izvozvo matongerwo enyika, then vanhu votanga way forward kuti woita sei otsvaga mutungamiriri upi kwaakakodzera kuti ange ari anotungamirira nyika, because tiri kuona kuti zvematongerwo enyika zvinoda vanhu vane nharo mhuri yeZimbabwe ava. Zvidi munhu anotungamidza bhaibheri kumberi, because tiri kuona kuti ndofunga muri kuona mamwe mapurezidendi ekuma-opposition uko wakatobuda mujeri wachitoenda kunonzi kuiko kunogadzwa upresident. Ndofunga munoenda zvaita naBobi Wine zvezve unonge wakundikana zvako, but unongonyatsa unoti munhu azama. Tiri kuona zvakaitika muna 2017, because chinotonetsa futi ndechekuti munhu uya haanombovhotiwa
kubvumirwa even kana kuti aite president, because waifana ndo patinoti corruption yacho yakatozarawo futi kuopposition kwayo, because waifana kuita congress kana Morgan Tsvangirai achinge afa, paifana kuitwa congress, hapana kana kumboitwa congress, hapana mandate yakamboitwa kana 1 chii chimwe, akangozvinominate kuti ndini uyu ndini uyu ndini, vakutangotodhonzerana paya kusvika uyu azobuda adai atora vamwe vanhu aita sei. Hazvina kana order mhuri yeZimbabwe, zvisina kana order cheche, because vanhu vaifana kuenda kucongress cheche, even kana maopposition ndokamukona na DA vanotoenda kucongress kuna South Africa kutoti rikidze kudaini. Zvapana kana Julius Malema kunzi afa, akatanga the former akatanga party yacho iyo mhuri yeZimbabwe, tikuona kuti vanotoenda kucongress kunotsvaga mumwe anotungamirira EFF. So ndo zvaifana kuitika muno, kuti vaifana kuenda kucongress kunotsvaga munhu anotungamirira triple C, kuti rwoti ndandiri vice president wacho ani zvakambonyorwa pasi ronzwa ngori vice president, kungotaura nemuromo chichi. So ndona zvatateka kubatire pano paZimu News Update, ndokuti kana uri musasa kusubscribe, usina kusubscribe, kulike nekushare, ngasangane munews dzinotevera.